Կրկին ողջունում ենք բոլորին եւ մենք շարունակում ենք բավարարական ֆիլմերի մրցույթը։ Ցավոք ֆիլմի ռեժիսոր Ռաթի Օնելին Հայաստանում չէ եւ չկարողացավ մեզ միանալ։ Եվ մեզ հետ է ֆիլմի օպերատորը Արսենի Խաչատրյանը։ Ով կպատասխանի եւ սցենարի հետ կապված հարցերին եւ օպերատորական աշխատանքին եւ ամեն ինչ հետ կապված նա պատրաստ է խոսել։ Կխնդրեմ սկսենք ամենասկզբից, եթե ունես ինչ-որ ողջունի խոսք փառատոնին։ Sure, yeah. Thank you. My name is Arseni and I'm a DP. I'm a DP of this film, City of the Sun, directed by Rati Oneli. And on behalf of Rati, the director of the film, and Deiko Begashvili, the producer and co-writer of the film, I want to thank the festival for taking the film into the main competition, documentary competition, and it's a great pleasure to be here and an honor to screen the festival. And yeah, I'm very happy to be here. Ողջույն, ես ֆիլմի օպերատորն եմ եւ նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ֆիլմն ընդգրկել եք փառատոնի վավերագրական ֆիլմերի անվանակարգում։ Ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվել այստեղ, շատ ուրախանում եմ։ Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում լեռնաարդյունաբերական քաղաքում, կիսավերված, որտեղից ծագեց միտքը հենց այդ location-ի, հենց այդ տեղանքի եւ ինչքան էր բարդ նկարահանել նման պայմաններում, հենց օպերատորը երևի ավելի հստակ պատասխանի այդ հարցին, որովհետեւ հիմնական ֆիզիկական աշխատանքներից մեկը իր ուսերին է բառերուն իմաստով։ Okay, yeah. So, I guess I'll be speaking on behalf of Rati Oneli. Can you tell about Heroes also, please? Sure. So, in the very beginning, the producer and co-writer of the film discovered photos of this city called Chatura. It's located in Georgia, in the very middle of the country, and it's located in a canyon. And there are no roads going through the city, so it's kind of hard to find. And she shared these pictures with Rati. At that time he lived in New York City. So in order to make this film, he moved back to Georgia, and he went there to Chatura, and he stayed there for a prolonged period of time. And he decided to make a film there. I guess he was fascinated by the place and much more by people living there in Chatura. So he stayed there for 6 months prior to making the film, just talking to people, looking for characters, and gathering research material. Can you translate? Նախ ֆիլմի պրոդյուսերը երբ գտել է տեղանքը Չարտուրան, որը գտնվում է Վրաստանի կենտրոնում, բայց բավական բարդ տեղանք է, այնտեղ անանցանել եւ բարդ է կապ հաստատել է։ Չարտուրայի բնակիչները շատ են հետաքրքրել նրան եւ երբ նա կիսվել է նկարներով, ընդհանուր մեծ հետաքրքրություն է առաջացել ամբողջ անձնակազմի կողմից։ Նախ ֆիլմի նկարումից 6 ամիս առաջ նա այդ տեղանքում որոշ ժամանակ է անցկացրել, ավելի մոտիկից է շփվել մարդկանց հետ եւ շատ է հավանել նրան։ And I met with the producer and co-writer of the film, Dea, in New York City, and that's when she offered me to work on this film. Նա հանդիպել է ֆիլմի համահեղինակի եւ պրոդյուսերի հետ Նյու Յորքում եւ հավանություն է տվել։ Այդ պատճառով էլ որոշել են միասին աշխատել։ So that's when we all went to Georgia and started the principal photography for the film. Եվ հենց այդ պատճառով բոլորը միասին տեղափոխվել են Վրաստան եւ նա սկսել էր օպերատորական աշխատանք։ Characters, yes. They're Ասեք կենտրոնն այլև խոսա, էլի ոնց որ երկխոսությունն իրար մեջ։ Այսինքն տեսախցիկին Դիմացն այլև, հա։
Can you please just for a minute look in front of you? Sure. Thanks. Yeah. Characters. Yeah. There are 4 main characters in the film. In the very beginning, when Rati lived in Khachaturyan, he was making casting sessions, and he was looking for characters in the film. But the material was so unique in a way, and the place is so unique that this approach didn't quite work. Նախ սկզբում կերպարները 4-ն են, հիմնականում 4 գլխավոր կերպարներ կան, երբ ֆիլմի հեղինակը սկսել էր կասինգ անցկացնել, բայց քանի որ ֆիլմը իր սյուժեով եւ բովանդակությամբ բավականին եզակի է, ինչպես նաեւ տեղանքով, այդքան էլ չաշխատեց այս մոտեցումը. Because everybody who would come to the casting sessions had their own opinion of what kind of film should it be and what part they should take in the film. So քանի որ յուրաքանչյուր դերասան ամեն մարդ գալիս էր իր սեփական պատկերացմամբ, թե ինչպիսին պետք է լինի ֆիլմը կամ ինչպիսի մասնակցություն պետք է ունենան ֆիլմում. So while staying in Khachaturyan, he met the main characters there. There are 4 main characters in the film. Khachaturyan գտնվելու այդ ողջ ընթացքում նա ստեղծել 4 կերպարներ, 4 հիմնական կերպարներ կան ֆիլմում. One of them, his name is Zurab Gelashvili. He's a music teacher. He's teaching kids in one place. He's teaching music. He's teaching music at the other place with there's an ensemble of women. Հերոսներից մեկը երաժշտության Ռաբի Գոլաշվիլին, երաժշտության ուսուցիչ է, ով ուսուցան երեխաներին, նաև կանանց անսամբլի է դասավանդում. And he's also destroying the concrete structure, abandoned structures in the city in order to scrap the metal out of them and to sell it in order to make money. Գումար հայթաթելու համար նա քաղաքի նաև ցեմենտային մասերն է քանդում, որպեսզի կարողանա այդ մետաղից նյութից գումար վաստակել. Second character, Archil, he works in a mine in Khachaturyan, and he's also playing in theater, and he's in a constant transition between these 2 places, and he barely has time to go home or see his family because he works a night shift in a mine, and then he goes to rehearsals in the theater, and then back to the mine. Երկրորդ կերպարն աշխատում է հանքաբորում եւ նա անընդհատ նա նաեւ թատրոնում է աշխատում, ինչը նրան դժվար վիճակում է դնում, քանի որ նա մեկ գիշերային հերթափոխով աշխատում է, հետո նաեւ գնում է թատրոն մասնակցում փորձերին. And the other 2 characters are 2 girls who are running. They're athletes. They're running, and they're very young, and they're gold medal winners and champions in Georgia. Մնացած 2 կերպարները աղջիկներ են, մարզիկներ, ովքեր ոսկե մեդալ են վաստակել Վրաստանի Yeah, but they're running, they're training, they have a coach, and they barely have money to eat, and they're in this constant limbo, I would say, of trying to use running or sport as a means to escape. They're running for money? No, they're not running for money. They're running in order to achieve success in running, I guess. Yeah. Because they're really good at it. Okay. Yeah. Նրանք նույնպես անորոշության մեջ են, քանի որ իրենց վազքի շնորհիվ փորձում են գումար հայթաթել, որպեսզի կարողանան ապրել, նրանք ունեն մարզիչ, եւ անընդհատ մարզումների մեջ են. Okay. And Ֆիլմը ցուցադրվել է հենց այդտեղ այնքում մասին նկարահանվել է ֆիլմը. been screened in the location where you shoot the film. No, we never screened the film at the location yet. Maybe we will. Ոչ դեռ տեղանքում չեն ցուցադրել, միգուցե մի օր ցուցադրեն. But the main protagonists, Zurab and Archil, they were in Berlinale at the premiere of the film. Բայց Արչին, ով գլխավոր կերպարն է, նա Բերլինալ ֆիլմ ֆեստիվալի պրեմիերա ներկա եղել. Ինչ ֆիդբեքի արժանացավ ֆիլմը Բերլինում.
What sort of feedback did it receive in Berlin? Եվ ինչով է դա նպաստել ֆիլմի հետագա ճանապարհորդության ընթացքին։ What kind of path did it open for the film later? Well, in Berlin, we received I was also there in Berlinale. We received a great feedback from the audience. We had multiple screenings, and it was always packed and sold out. It was great, and we were very thankful for the festival for taking the film, because it's an amazing place and honor to have your film premiere there. Was it in competition or out of competition? It was in Berlinale Forum. Forum, okay. Նա նույնպես ներկա եղել ֆիլմի պրեմիերային եւ բավականին դրական արձագանք է անընդհատ ֆիլմը ստացել, դահլիճները միշտ մարդաշատ են եղել, տոմսերը վաճառվել են, այն մասնակցել է Բերլինալի ֆորում ծրագրում։ Եկեք թող ավարտի, խնդրում եմ։ Արդեն երկրորդ ասուլիսն է, նախորդին 3 անգամ ձեր բացացեց ինչ հնարավորություն։ Ես, չէ, 3 անգամ չէ։ Չէ, ինքը խոսում էր, եկեք ինքը միտքը ավարտի, դուք խոսեք անպայման, ինքը չի փոխվի։ Ինչպես? Please continue. She will answer, you continue and she will answer after that. Sure, and after Berlinale, the film was in many different festivals already. It won the best film at Documenta Madrid Film Festival, and it won the Art Doc Award at Sheffield. And it was in Karlovy Vary, so it's going to be in Sarajevo. Last year or this year? This year. Ֆիլմը Բերլինալի ֆեստիվալից հետո բազում այլ ֆեստիվալների են մասնակցել, Շեֆիլդում արտ վավերագրական անվանակարգում նույնպես մրցանակի արժանացել, ինչպես նաև Կարլովի Վարի ֆիլմ փառատոնում։ Okay, այդմա կարող եք հարց տալ, խնդրում եմ ներկայացրեք։ Չէ, ֆիլմը սկզբից ներկայացնում են հեղինակները, հետո ամենտեղ այդպես է, բոլոր կինոփառատոներում, հետո արդեն մամուլը հարցեր է տալիս։ Կարգը այդպես է ամենտեղ։ Երբ նա խոսում է, մենք չենք կարող լինել ընդհանրապես, նա պետք է վերջացնի իր խոսքը, հետո արդեն մենք հարցեր ենք։ Ինչպես, չէ, ինքը Բերլինալեից դեռ պատմում էր, դրա համար մենք լսեցինք մինչև վերջ, հետո արդեն հարցեր կարող եք տալ, խնդրում եմ։ Տեսել եք ֆիլմը։ Այո, տեսել եմ, ես հատուկ ֆիլմ թողեցի եկա, որտեղ ֆիլմը տեսել եմ եւ հարցրի։ Ես առանցին գտա։ Չէ, դե մանկապարտեզ ոչի, խնդրում եմ հարցրեք, բոլորս լսենք, մեզ էլ է հետաքրքիր։ Սա մամուլի ասուլիսը մեծ բոլորին հետաքրքիր է, խնդրում եմ հարցրեք։ Ես հարցրեմ ու դե առանցին ու գրելու եմ, չեմ ուզում։ Love, okay. She has an answer, but she has a question, but she doesn't want to ask now because, yeah, some stuff like that. Okay. Կարող եք ասել, որ նկարահանումից հետո ինչ որ ձև հերոսների կյանքը փոխվել է։ You said that after the shooting that the life of the characters has changed somehow. Has their life changed? The characters, do they live a different life now? No, I cannot say that they live a different life. I think what's important is that what was important for them and what was their experience while participating in making this film is that they really wanted this story of their life and story of their city. Khachaturyan, which could be called one of the characters of the film, is to be told and to be heard, and this is what was important for them. Չեմ կարող ասել, որ փոխվել է ինչ-որ նշանակալի ձևով նրանց կյանքը, ֆիլմի հերոսներից բոլորի համար էլ հիմնականում կարևոր էր այս պատմությունը պատմելը, դա նրանց կյանքն է, նրանց քաղաքի պատմությունն է։ That's all. Yeah. Okay. Իհարկե։ Հենց Արսենի մասին տանք, բայց մենք ասում ենք նրա անազգանուն հայկական են, այսինքն արմատներով ամեն Your last name tells us that you're Armenian by your nationality. They want to hear about where you come from, what's your main job, your occupation. Yeah, thanks for the question. So my father is Armenian, but I was born in Belarus and I grew up there. But when I was very young, I moved to the United States. So I live in New York City. I work there. This is my second time in Yerevan. I love it.
Իմ հայրը հայ է, բայց ես ծնվել եմ Բելարուսում, հետո տեղափոխվել ենք Մերցալ նահանգներ, որտեղ եւ ես ապրել եւ աշխատել եմ։ Սա իմ երկրորդ անգամն է, ինչ գտնում եմ Հայաստանում, երկրորդ այս։ Ինչն մասնագիտության մասին, հա, ո՞ր հակառակություն զբաղվում։ Like tell us about your occupation, how long have you been How many years? in your job? What other projects? So yeah, I started studying. My mother is a photographer, first of all, so I started as a still photographer when I lived in Belarus, and then I went to the Academy of Arts in Minsk, Belarus, to study cinematography. Իմ մայրը լուսանկարիչ է եւ իմ ճանապարհը սկսվել է լուսանկարչությամբ, Բելարուսում լուսանկարչությամբ եմ զբաղվել, հետո արվեստի ակադեմիայում գնացել, որտեղ ֆիլմ եմ ուսումնասիրել։ And after that, when I moved to the United States, I lived in Los Angeles for a while, and I lived in New York, and I was working as a cinematographer. Yeah, I do documentaries. I do documentary features, documentary in short form. I do a lot of narrative. Yeah, I'm working mostly in the United States, in New York, and international as well. Երբ Ամերիկայում ուսանանքներ տեղափոխվեցի, ապրել եմ Նյու Յորքում եւ Լոս Անջելեսում եւ զբաղվել եմ ֆիլմի արտադրությամբ։ Ես նկարահանել եմ խաղարկային ֆիլմեր, լիամետրաժ եւ կարճամետրաժ, հիմնականում ֆիլմի բնագավառում եմ գործում։ Yeah, another project I had an honor to shoot in Georgia is a short film by the producer and co-writer of this film, Deya Kolumbegashvili. We made a short film called Lethe. Մյուս ֆիլմը, որի վրա աշխատել ենք, կարճամետրաժ ֆիլմ էր, որը կոչվում էր Lethe։ Եվ ֆիլմի հեղինակները եւ պրոդյուսերը, համահեղինակները նույն ֆիլմի մարդիկ են, անձնակազմը նույնն է, այսինքն։ Yeah, we shot it in Georgia last year, and it had a premiere in Cannes in Directors Fortnight. Այն նկարահանել ենք Վրաստանում եւ անցյալ տարի եղել է ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերային Կաննի երկշաբաթյա շրջանակներում։ Եվ ինչպես կապ ստացվեց վերացիների հետ, ինչպես սկսեց աշխատել վերացիների հետ։ How did you decide to connect with Georgians? How was like the link worked? How did it work? So yeah, as I mentioned before, I live in New York, and Deya Kolumbegashvili, the writer and co-writer and producer of this film, she also lives in New York. So that's where we met at some film screening, and we became friends. And she offered me to work on City of the Sun. That's when our collaboration began. And after that, we worked together on her short film. And yeah, it happened that I spent a lot of time in Georgia. She's a Georgian? She's Georgian, yes. Ես ապրում եմ Նյու Յորքում եւ հանդիպել եմ ֆիլմի պրոդյուսերին հենց Նյու Յորքում մի քանի ֆիլմերի ցուցադրության ընթացքում, որտեղ նա ինձ ներկայացրել է իր ֆիլմի մասին եւ որոշել ենք միասին համագործակցել։ Նա վրացի է, այդպես գնացել եմ Վրաստան եւ սկսել եմ նկարահանել։ Ունեք հավելելու։ Դուք չմտափոխվեցիք, չէ՞։ Okay. Ես կարծեմ, բոլորին հետաքրքիր է, երբ ռեժիսորները, օպերատորները այցելում են Հայաստան, մանավանդ թե նախկին լուսանկարիչներ էին, արդյոք չեն հայտնվում մտքեր հայաստանյան բնապատկերների մասին։ Visit Armenia as a photographer. Do you have any ideas about the panorama of our country? Մանավանդ վավերագրական կինոյի շրջանակներում։ No, Armenian panorama nature. Do you like it? What's your Հաշին հայտնվում մտահղացումներ հայաստանյան իրականությունում նմանատիպ ֆիլմեր ստեղծելու։ Do you have like any intentions to shoot films about Armenia, like? Yeah, sure. Nobody offered me anything so far, but yeah, this is my second time in Armenia, and I love it. Obviously, and I connect with the country. Have you scoured it? Have you explored it? I explored it in my last trip when I was younger. I explored the country a lot. And this time I'm only here in Yerevan for a couple of days for the festival. But yeah, I know obviously a lot about Armenian culture, Armenian directors, and Armenian cinema, and I would love to work here if I get a chance.
Իհարկե մեծ սիրով կուզենամ աշխատել, ճիշտ է դեռ նման առաջարկ չեմ ստացել, երկրորդ անգամ եմ այցելում Հայաստանը, իհարկե առաջին անգամ երբ ավելի երիտասարդ էի, ավելի շատ եմ հասցրել ամբողջ երկրում շրջել, ուսումնասիրել, իհարկե ծանոթ եմ հայ ռեժիսորներին, կինոյի պատմությանը, ու եթե առաջարկ ստանամ, մեծ սիրով կուզենամ աշխատել։ Շնորհակալություն. Do you want to add something about film, about destiny of it? Yeah, well, I think the film speaks for itself. I think it's a very important film, and it is very important for me to be a part of this film. It has been a very long journey. It's been 3.5 years in making since the very beginning. And I just want to say thank you to the festival for taking the film, and thank you for the opportunity to be screened at this venue. And I'm just very grateful to be here. Շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եմ, ֆիլմը բավական երկար ժամանակ է նկարահանվել, մոտավորապես 3.5 տարի, ֆիլմն ինքն իրեն խոսում իր մասին, չարժե ավելորդ լրացումներ անել, շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եւ ցուցադրվում է այս փառատոնի ընթացքում, ինչպես նաեւ որ ընտրվել է։ Thank you. Have a good festival. Շնորհակալ։ Thank you.